Эй, всем здорово, с вами Бестеста, я продолжаю прохождение Baldur's Gate 3. Вроде как колония летит, тут все посмотрели, тут еще появлялась башка с мозгом. Мы поговорили, и она что-то там на нас обиделась и перестала разговаривать. Все, по идее, как я понял, маленький ребенок был. Который у нас с собой, к сожалению, мы не можем потрогать. Погнали. Сейчас, видимо, что-то будет. No longer a background murmur. The presence in your mind builds to a roar. We've found it. The Absolute is behind this door. Чё? Входим. Какие-то человеки. You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Oh, the general voice. Is this where we salute? Salute, yes, with cleavers through his blood-starved flesh. How it crawls with failure, like flies on lick-wet carrion. You forget yourself, Orin. I have played my part. You've built an army for our masters, true enough, but what of the astral prism? A rogue true soul flaunting it under your nose all this time, and you ran from him. Sure that they would follow and deliver it into my hands here. If you would cease these distractions. The distractions have been yours, Ketherick. Perhaps we never should have dug your daughter up. So you haven't lost your edge, but you're still not as sharp as Orin, I wager. The Slayer against the Undying One. That'd be fun to see. His crypt breath sings to my sinews again. But he must lead the murder march to Baldur's grave. If the weapon is truly in your grasp, Ketherick, might I suggest closing your fist? Orin and I can wait for you no longer. The plan proceeds. We're going to the city, and we expect you to follow. Army and the weapon in tow. The Edict of Bane! The Lash of Thor! The Testament of Merkel! An elder brain. One of the cruelest and most powerful creatures in existence. Enslaved by mere mortals. Look at that crown. It radiates with power unlike anything I've ever seen. To have it. To hold. Oh, if only I could. But I can't. This is it. I must do as Mystra commands. Так, ну что, посмотрим, что будет, если Гео сейчас ёбнет. Давайте вот мы сейчас сохранимся. Мы сохранились. И давай посмотрим. One last gust of weave. One last... No! Нам всем пизда. Ту-ту-ту-ту.
Beneath the smoking ashes of Moonrise Towers, the Elder Brain lies destroyed. But what of the tadpoles it commanded? Freed of the Absolute's control, they will complete their transformations. A plague of illithids will soon descend on the Sword Coast, enslaving all they do not infect. It is an ending of sorts, though not the one Destiny had in store for you. Ну все, мы прошли игру. Всем спасибо, всем пока-пока. Да нет, шучу. На самом деле мы увидели вот это самое короткое. На втором акте можно Гейлом просто взъебать. И на этом все. Вот. Ладно. Загружаемся. Опа, блять, опять не то нажал. Я каждый раз забываю о том, что не надо нажимать на МКВАД, там так далее. Делаю паузу такую, чтобы под эту загрузку сразу. Гейл, давай, отъебись. What choice do I have? More than just a goddess counseled my courage. Whole worlds hang in the balance. I do trust you. More than myself right now. Perhaps even more than Mistra. I have no desire to end your life, you know that. To end it? To struggle on. It is a grave choice you're making for us both. There we are. It wouldn't do to fight in front of our guest. Behold, Duke Ravengard, the Absolute. Heaven preserve us. You wag your word flap in vain, Orderling. Once the worm holds the О, отец whip, этого. your shredded flesh will serve us. Now, it's really time we were going. We will empty this place and begin the march. You may catch up with the army once you've retrieved the weapon. And Ketherick, do try not to sulk. You're supposed to be the fearsome general come to conquer the city. And I am the hero who will save it. It is time, faithful ones. March on Baldur's Gate. We go to prepare the way. Wonder that draws one toward death like a moth to light. You could have run away, absconded with the prism. But the lure of one's destiny, perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out. Finer champions than you have tried and failed. But perhaps they lacked the fear. Let us speak plainly. My Lord Merkel gave me the one thing I desired, the one thing no other god could grant me. My daughter's life returned. Her heart beating once more. For that, he asked that I serve as his chosen. Join Orin and Gortash to grow the cult of the Absolute. He's never had a more I have fought great wars before, in the service of other gods and other powers. But for Merkel, I would condemn all of... You are all that stands between me and my destiny. And you have brought the prism here. I will kill you now. And then I will raise you as my servant. Ну, чтобы не добавить. А, конечно, блядь.
daughter's life returned. Her heart beating once more. Да ёбаный товорот. For that, Факту с for третьей that, попытки. he repent. Would that even be possible? Perhaps. No. There is no repentance. No release. My debt can never be repaid. He is here. He is watching. He is listening. He is... You dare end one who belongs to me. I am the smile of the world-cleansed skull. I am the regrets of Что нам пизда? Блять, ну я почему так далеко-то от него, нахуй? Ёб твою мать. Или пизда. Can't even catch my breath. Time for some bloody work. В смысле? The witching hour. Certainly. Мне пизда, мне пизда, мне пизда. Блядский летит тут еще. Давай, без этой... Ненавижу, блядь. What fools these mortals be. В смысле? Let's light them up. Дед блядский летит. Не дотягивается. Понял. Push my luck again. Ай. Нет!
Иди-ка ты нахуй, понял? Tale for the ages. Да ебаный рот. Все, я ее освободил. На нахуй, блядь. Life comes easy these days. Сука. Почему я не могу выпить-то? Это же доп. Действие. Говно. Да нахуй ты опять с этим испугом, блять! Ха-ха-ха-ха! Ну мне пизда. Хватит меня пиздить. Блять. Time to push my luck again. Слушай, не так много, как я думал. А хп-то где? Swords meet sorcery. Да сука. Что, ёбнуть меня? Ух, хотя бы так. Какой нахуй испуг? Heading there.
Почему он не хилится-то? Заебись. Я почему не увидел-то? Сейчас мне пизда будет. А, было дебафы снять. Дебафы снять. Бля, сдохни ты там где-нибудь, тварь. Давай острем. Баха его. Ух! Impossible. Death cannot take me. I am its master. My lord, hear me. Nothing. I am forsaken. You have no idea what you've done. Isabel. Кому-то бы магния попить маленько. No. Now, we pick our way toward our fates. Unleashed. You have my sword. My fealty. Do what you must. Then we fly this foul place. The chosen of Merkel is dead. Permanent. In death, the body is cooling, but energy radiates from the stone. Remarkable. Truly. And now the picture comes together. The Absolute is neither god nor man. It is the Elder Brain you saw, held here by those three against its will. The crown it wears controls it, and these stones control the crown. It has been dominated. To master an Elder Brain, to subdue it. Our enemies are formidable. A temporary reprieve, but a welcome one. With a brain on its way to the city, its influence here is weakened. The crown's markings suggest it was forged in Netheril, an ancient empire whose mastery over magic rivaled that of the gods. It is a crown of domination. The stones were taken from its crest. They are nether stones, imbued with the ability to control the wearer of the crown. The crown's Netherese magic must be the true source of the parasite's abilities. This must be what elevates their potential. And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasite, I dare not imagine what it is doing to the brain. One of them I know, Lord Enver Gortash, an arms dealer and a slaver. A worshipper of Bane, the god of tyranny.
The other is a mystery to me. But the way she spoke, it is most likely she follows Baal, god of murder. Ketheric was a follower of Merkel, which means the Absolute is a front for the gods of death, and our enemies are the chosen of the Dead Three. Bane, Baal, and Merkel. The tyrant, the assassin, and the necromancer. They are known to pick from their most devout followers a chosen, granting them incredible powers. Each one alone would be a formidable enemy. But working together and controlling an elder brain, I dare not imagine what they might achieve. We prepare for the fight of our lives, and the lives of everyone in Faerun. The army of the Absolute is marching on Baldur's Gate. Within the city, an elder brain, brimming with power, ready to turn everyone within its reach into mind flayers. All it needs is an order the Death Gods chosen are on the cusp of giving. We must wrest control of the brain from the chosen before that happens. We must take their stones. Our chances of success are slim, but we must not fail. If we fail, everything ends. I will be your shield, but you must be the sword. And when the chance comes to strike, you must take it, for there may only be one chance. Ну, что ж нам тут дают? Нам дают боевой молот Катерика, ну такой неплохой. У нас 19 класс брони, бой мертвецов. Блин, ну... Так-то. Круто. Да иди нахуй со своей перегрузкой, блядь. Самое новое. Ну-ка. Бля, ну выглядит он, конечно, люто. Вот мне прям очень нравится. У меня, конечно, шатания не будет, зато у меня есть эта штука. Блять, пиздец, у меня уже тут издает излиняющая душа, которая вызывает смену у всех существ поблизости. Блин, ну кайфовая штука на самом деле. А если мы его вот оденем сюда, он дает нам... Да ничего, просто психическая атака есть. Это ей, мы взяли 10 уровень. Мне, конечно, вот этот прикалывает, он прям прикольный. Херачит нормально. Так-то он, в принципе, обычный, просто еще психическая атака у него дополнительно есть. Поэтому урона чуть больше. 7-14. 8-13. Не знаю, буду дальше с этим кинжалом, видимо, бегать. Что мне надо? Надо отдать адамантиевую броню. Вот такие у нас тут дела. Давайте 10 уровень апнем. Воин 10 уровня. Что же нам дает? Боевой стиль. Получен навык боевой стиль. Что это такое? О, это еще я могу что взять? Охрана пассивная. Если у вас есть щит, нет. Дуэли. Когда вы сражаетесь, содержание не двуручное и не полуторное, нет. Вы получаете бонус НКБ, стрельба. Вы получаете бонус +2 к дистанционным атакам оружия. Можно взять стрельбу, а можно взять еще больше дефа. И у нас будет дохуя дефа. Итого у меня... Сколько у него сейчас? Там будет 21, 20. Дохуя, короче. Фокусы. А что там еще можно взять? Цвет создания пламени. Тавматургия фокуса получает преимущество при проверке запугивания и исполнения. Свет и пламя. Ну-ка, давай-ка тут будет бафать у меня она. Нахуй нам жилец? Нам жилец нужен для того, чтобы она нас бафала. Тут вор. Доступна новая черта. Какую, блядь, тебе черту взять? Значит, лент. Когда вы такой бежевый, у вас в руках актуальное оружие, которое имеет обучаться, вы можете использовать ответный действие, чтобы добавить свой бонус умения классу брони. Мастер арбалетчик, нет целых дела. Всего к физическому надеву вводит усилий, чтобы поднять прыжка, длительный общаться, нельзя захватить врасплох. Давай, похуй, это возьмем. Нет.
еще в говне кто-то бегает у меня, блядь. Стриптизер. Блядь, там еще всех тех прокачивают. Фокус. В особенности подклассы, усиление локации, в вашем стопе, магии, вы теперь можете добавлять борскам урона любыми заклинаниями, это школа, свой модификатор интеллекта. Ох, нихуя. Что это? Фокусы. Малая иллюзия, кислотный всплеск, широкое прикосновение, берег от оружия, дружба, плящие огоньки, свет, магическая рука. Давай-ка магическую руку возьмем. И заклинание 5-го мы можем взять, да? Планарный слуга. Выбрать цели подставное существо и придать его к созданию вашим собственным. Он будет следовать за вами сражаться как союзник. Такое себе. Паралич чудовища, подчинение гуманоида, смертельное облако. Давай вот это возьмем. Огненная стена. Что еще есть? Замешательство такое себе. Каменная кожа — это баф. Давай так. Потом, если еще разберемся, все равно перекидаем. Ну что, мы всех тут убили. F1. Давайте там все потрогаем, все посмотрим. Там портал на поверхность. Там есть какая-то вот херня. У меня вот мы типа здесь, а вот здесь что-то еще. И как туда попасть? И туда нас цель как бы вела. Я хочу туда добежать, посмотреть. Кстати, нет никаких порталов, мы тут не можем ничего делать. Колечко. Свечка, блядь. Ну-ка, давай, пожиратель интеллекта. Нам нахуй ничего нет, нам Велитида лучше потрогать. Стол, давай. Смотрим, что здесь есть. Планы вторжения. Книга. Мы же записку какую-то подписали еще. Блять, у меня перевес. Бесит, сука. Теперь у нас у двоих перевес. Блять. О, защита Хельма, испытание силы. Давай отправить в лагерь, мы потом это все добавим в товары и попытаемся продать. Не мог, блядь, исцелиться. Прикольно. Надо брать. Угу. Это все денег стоит, все эти серебряные стаканы там и так далее, амулеты. У нас, конечно, баба, я говорю, до хера. На самом деле. Так, ладно, сейчас здесь все зачищу и вернусь. Ну, короче, ничего целого нашел, там монеток маленько и колечки. И подобрал там все эти, что продать. Здрасте. I can't help but feel like I've been fumbling in the dark for too long. And I've just had a lit torch thrust into my hand. The crown! The one the Elder Brain was wearing. Netherese magic. So pure. Most Netherese artifacts contain only the faintest amount of their former power. The ghost of an echo of a... I can't fathom how such a wonder survived.
Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but no. That crown sits on a gargantuan elder brain. We need to learn more about what we saw. And as luck would have it, we'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep. Ha! Sorcerer's Son. Their collection of rare You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions... Прикольно, прикольно. Так, чё тут? Все с нами хотят базарить? Мы тут со всеми такие, типа, здрасте, алло, привет. A curse lifted. There are depths to this alliance. Do illithids possess souls? Where matters of balance are I shall ask yet again. Do illith... No. Nor canst thou count. Yet, the three... A flock without souls, yet to what end, mortal? Until such time, be availed of my services. No. Yes, Bane, Lord of Darkness, Baal, Lord of Murder, once judged, ascended, then vanquished as one. The alliance is reforged, mortal. The plains thus quake, and the gods... Our enemies spread like rub rot. Treat one patch, and two more bloom in it. An elder brain, bound by lost Netherese magic, with servants of the dead three holding the chain. Reminds me of old times. Aren't you? It is good to savor the moment of victory. But when we met, I was licking my wounds. Now I've slipped free of the trap. And it's time for me to... You have a nether stone. These chosen have reason to fear you, and I would like to be at your... Of course. Falling foul of Ketheric convinced me that my grand adventures... But you convinced me otherwise. We ventured into darkness together. Now we've come out the other... When we reach Baldur's Gate, there will be even darker paths to tread. How does it compare to a shadow-cursed inn? With the Absolute's army gone, the Risen Road should be clear. We can follow it all the way. There's a Harper's safe house in Worm's Crossing. Denthelin's Dancing X. We dwell to... Beyond that, our course is yours to set. Оба, у нас новый союзник. У нас теперь два друида, блять. Охуеть, не встать. Там какой-то торгаш есть. Кто там? Кто там? Мелкие, что ли, эти жуки? Давайте со всеми побазарим. И да. Alfira's writing us a song. A stupid song won't bring Mole back. This is Mole's. Of course she is. You hang on to that. I bet Mole will be angry at you for... Miss Alfira wants to write us a song. What? Where is she? You think so? Why, yes. Once Alfira's done with this song, we will be looking for patrons. So? It's just Mole's iPad. Did you want something, or are you just here to stir? Exactly. Ты что хочешь от меня? You're here. Good. Me? Oh, I'm fine. I'm just worried about the kids. I've been trying to cheer them up. We're writing a song together. But maybe. I'd love to put on a show. I need another bard. Maybe I'll find one in the city. Back in love, and then
A blinding light cuts through the darkness like a blade through buff. Didn't think we'd make it without the old El Rider to lead us. But you did a damn fine job. I would. He didn't have any fight left in him. The briefest hesitation as Ceres wars with old loyalty. I looked up to him. We all did. There are less mouths to feed, but we still need supplies for the road. Hopefully, we'll see. Так, что еще? С кем базарить? Ой, кто торгаш, что? Ты торгаш вообще? Ты торгаш. Матис. Сука. Торговаться хочу. Конец. Спасибо. Давай. Побазарили. Пиздец. My mom lives. When Duke Elton formed the Flaming Fist, you saved Daniel. It's safe to say you'd have been recruited in an instant. Of course, I have no idea, but I've seen the respect he inspires in the Flaming Fist. I hope you can save Duke Ravengard for the good of Baldur's Gate. Thank you, but look at me. Besides, Nathaniel should have someone here when he wakes up. It's the least I can do. You too. Нет, я развалина, я не могу. Меня 1000 раз убивали, 1000 раз... О, там этот стоит. Helen! Isabel! А, так это дочь этого, что ли, получается? My love. You are dead. I Это saw дочь your Кэтрика, body. получается. I'm here. And so are you. And my father, he can't hurt us any longer. Подружки, лесбушки, I блядь. dreamt every night that you'd come back to me. His soul was poisoned by the... But for all his sins, he brought you back. Да, блядь, где озвучка-то, алло? In this moment. Ah, there you are. Я так чисто броню вашего This батя одел, is типа, вы не Aelin. против. Aelin, this is... Oh, but we have met. This is the soldier that freed me most valiantly from the Shadowfell. They watched my boot crush the very brain of villainy, and fought well against your changed father. May he rest in peace at last, now that he's dead. I have more to thank you for than I knew, and we have much to discuss. Perhaps we could join you in your camp later? You there, Sharon. By the I'll be ready. Whatever you have. Now, you will leave us. We must take succor in one another. Aelin! We'll see you later. Даниэль, ну-ка сюда, маленький пиздюк. You did it. Ketheric Thorm is no more. The Shadow's grip is broken. Not as glad as I am. Nature moves at its own pace and bestows its bounty when it sees fit. Give it time. Базар 0. У меня все больше и больше всякой хуйни, которой я не пользуюсь. Nathaniel rests well. He's healing very rapidly, now that Oliver has returned to him. I knew I could put my faith in you. If only we had met sooner. I can't say for certain, but we'll see it come to pass long before this place recedes behind us. No more than my right hand can absorb my left. Oliver is helping Thaniel to recover. They both once the curse is lifted, they can stand as one, or I hope they will remain as a pair. It will be good. Still, I would like to return here someday. See Thaniel and Oliver again. Anyway, once the curse is lifted, nature can take its course, and I'm glad to be had. Glad to be with.
You'd make a... Ой, да идите вы все в какашку. Же, поторговать с кем-нибудь могу? Подожди, вот нет, вот я базарю. Begone. I must admire Подожди, Isabel's подожди, face and завали рот. beauty away Я хочу from торговаться. prying eyes. Sorry. Long, dark below, but light. Тихо, дай вот торговаться, торговаться. Light at last. С этой можно еще потом побазарить и торговаться? Baldur's Gate lies. А! Так, ладно, тут мы все, давай так, там наверху что у нас есть? Тут кто-то есть, что-то ходит, кто-то нет. По факту мы могли просто наверху, на самом, когда сюда только пришли, в лунной башни, проникнуть туда, в эту дверь долбаную, чтобы вскрыть ее туда и пройти через покои этого Бальтазара. Нет, я ж тупоря поймал. Зачем туда что-то делать, зачем туда ходить? Никого нет. Все, тут все пусто. Ну, видимо, да. То есть, по факту, я раньше мог там всякую херню прочитать, найти там и так далее. То есть, все, тут никого нет. Все пустенько. Тут... О, подожди, я что-то хотел все до конца еще шаманать. Да не закрывайте дверь, нет. В смысле нельзя? Блин, нахуй мешает, мне тут лежит. Тут я вроде все потрогал. А вот здесь эта овца стояла. Так, подожди. У нас же там записочки есть. Смятая записка. Прочесть. Папа, я тебя люблю. Твоя. Миленько. Все подобрать. Нет? Все заберу, блядь. Да ёб твою мать. Подобрать. Подобрать. Мы по факту прошли второй акт. Да. Все тут вроде прошли. Все потрогал. Все сделал, все, что мог. Более лучше, чем хотел. Больше тут ничего нельзя взять, да? Ну, пошли обратно вниз тогда, что? Что мне тут делать? Нахуй все поднялся. Я думаю, тут еще люди просто стоят. Как бы интересно. Так, это играет. Ну-ка, если рядышком стать поиграть. Ну-ка, ну-ка, подожди. Ну себе провал, блядь. Сука. Я думал, денег сейчас заработал. Пойдем туда. Гоблинов хотя бы трупов убрали. Still breathing, despite everything. Все, иди нахуй. Никого нет. Тут никого нет. Да не закрывайте двери. С тобой что? It's a grim task, picking provisions from the... But the way I hear it, the fighting's not done yet. Конечно, нужно. You need to resupply. Торговка тут. Базарят. I owe you an apology. I saw you as a means to escape, nothing more. I apologize for not seeing your true... I wasn't sure you would.
And that's precisely. The Iron Hand gnomes are going to save the city. And you can be part of it. You see a column of fire that dominates the sky in a blazing inferno. Nothing more. Ну, хотя бы так. The plan is what it's always been. To bring the work and innovations of the... Problem is, Baldur's Gate is sick. Once the pinnacle... Find me in the city. And once you see what it's become... Взорвать его нахуй хочет, город, блядь. Что-то еще есть. Все, со всеми побазарили. Ну, почти. Тут типа стоят, охраняют. Полные башни, какой-то свет. А, ну это типа... We leave the heart of the Absolute alive. Thanks to you did well to defeat Ketheric. There are many more battles ahead, and they will not be so easily won. You will need allies. Jaheira's Halsin, but if we are to succeed, we will need others. Even if the buildings are demolished, there are always... Baldur's Gate may not know it yet. Seek on its streets those whose purpose are together. Да ладно, охуеть. А я думал, блядь, что мне там делать? Ну-ка. Слетаем сюда. Я, насколько знаю, если мы сейчас уйдем в врата Балдура, мы больше не сможем телепортироваться по локации. Что-то кто-то остался вообще, нет? Этого тоже нет. А что все свалили? А где этот рогатый? Ну вот. Troops ready? We're to be back Да не закрывай ты ворота. Это же все тут типа получается. Где этот рогатый, который кузнец? Ладно, так, на этом серию я закончу. Всем спасибо, всем пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайк. Увидимся в следующий. Следующий начнется о том, как мы переходим в третий акт. Всем пока-пока.